Hi everyone. Today we are going to start a new chapter, a very important chapter for 10th standard Cbse physics, electricity. For your convenience and easiness, I have divided the chapter into 4 parts. The first part includes electric current, its definition, its equation, its unit, and one or two simple problems related to that. And the second topic in this first part is electric potential and potential difference. The difference between these two, its definition, and also the equation and the unit, the definition of the unit, and some one or two simple problems related to that included in the second topic. And the third part is electric circuit. Through this topic, I will introduce you some of the equipments or some of the small devices that we are used in an electric circuit. I will define you what is an electric circuit, and we will cover all these concepts in this first part. Let us start. The chapter, I told you, its name is electricity. First, we should understand what is electricity. Electricity we can simply define, or we can just say that electricity is the flow of charges. Flow of charges is called as electricity. Then there may be a question raised, charge. We all know charge are of two types, positive charge and also negative charge. Then which type of charge is flowing in this case of electricity? We just look into the name again. Electricity. Electricity, the first few letters include something, elect. That elect, we know a particle that comes very close to this elect. Yes, it is electrons. So, again we can define electricity as the flow of electrons. What is the charge of electrons? Charge of electron is negative charge, isn't it? So, the negative charged particles, electrons are flowing to form electricity. Electricity can again be defined as the flow of electrons. Okay. Next, while I describing this term electricity, we had come across the term charge. I told you the flow of electrons is responsible for the formation of electricity. Okay. So, and there I said electrons have a charge and the charge of the electron is negative. I told all this. You may have doubt that what is a charge. ഒരു ചാർജ് എന്താണ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, everyone know there are two types of charges, positive charge and also negative charge. But what is a charge? ഒരു ചാർജ് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയണം. Atom can be split to electrons, protons and neutrons. In that, electrons have the negative charge, protons have the positive charge, and neutrons are chargeless particles. So, we can say this charge is the fundamental property of subatomic particles. Subatomic particles ആയ electronsന്റെയും protonsന്റെയും neutronsന്റെയും തമ്മിലുള്ള relation, the interrelation or the connection with respect to electromagnetic interaction. Electromagnetic interaction describe ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള subatomic particlesന്റെ ഒരു fundamental property നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? Charge എന്ന് വിളിക്കാം. Charge is the fundamental property of subatomic particles which describes the electromagnetic interaction. മനസ്സിലായല്ലോ? You just understand that only. നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് ചാർജ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. Charge is the fundamental property of subatomic particles that describes the electromagnetic interaction among these items. Items means electrons, protons and neutrons. Okay, that's it. So we have just explained what is a charge. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചാർജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Next, for doing the questions or for writing all these, every time we are writing charge, it is not at all possible. For example, instead of writing these electrons, I just indicated here E only.
നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, isn't it? അതുപോലെ we just need one letter or one short form to write charge. അങ്ങനെ ചാർജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് Q. So Q is the term used to denote charge. ചാർജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് Q. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടേം പറഞ്ഞാൽ ആ ടേമിന് എന്ത് പറയണം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ്? നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയണം. ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് കൂളോംബ്. So charge is represented or denoted by the letter Q and the unit of charge is coulomb. Coulomb is represented by the letter capital C. Koranyo? No, just simply easy. Just look. For example, electron is our term. Electron, for denoting electron we use E. Same way, charge is our term and we use Q to represent charge, or to denote charge we use Q, and the unit of charge is coulomb. Coulomb is denoted by the letter C. Easy alle? Q for charge, C for coulomb. Q for charge, C for coulomb. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിക്കുക, വളരെ ഈസിയാണ്. Okay, now let us consider a conductor. And you all familiar with conductor? Conductors are the metals that conduct electricity. Okay, here electrons are flowing like this. Just imagine that electrons are flowing like this. Let us consider charge is flowing through this conductor. A large number of electrons are flowing through this conductor to produce electricity. So if the charge on one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 C. Here comes a letter C. What is C? C stands for coulomb. Coulomb is the charge of electron. So similarly, if we consider n number of electrons are flowing through this conductor, then the total charge, the charge is represented by the letter Q. Q is equal to Ne, where N is the number of electrons flowing through this conductor and E is the charge on one electron. So Q is equal to N into E, and this is what we called as quantization of charges. Quantization of charges, which means that Q is equal to Ne. It is defined as the total charge in a conductor is equal to the integral multiple of an individual charge. That means if n number of electrons are flowing through this conductor, then the total charge Q on this conductor is equal to N into E. That is, again we can simply write this as Q is equal to N into E, charge of one electron. That is, we write over here charge of one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19. So, and the unit of charge is coulomb. Okay, again we just said what is electricity. Electricity is the flow of electrons. A large number of electrons are flowing through a conductor. Then what is electric current? Let us again consider a conductor. Electrons are flowing through this conductor. See, a large number of electrons are flowing through this conductor, and at a particular time through this area at a particular time t, Q charges are flown. Again,
through this conductor a large number of electrons are flowing, and I consider this area at the time t. During that time t, q amount of charge is flown through this conductor. Then we can define, or we can write, I is equal to q by t. See, q amount of charge is flowing through this area of cross section in time t. It constitutes the current. So now when you are studying in physics, by t, if you see a term by t, some quantity by t, for example x by t means rate of x. If it is written as y, then it means rate of y. So by t, just every time you consider by t is the rate of some quantity. Same way, here I write I is equal to q by t. Q, earlier I told q represents charge, t represents time, and here by t it represents, I told, rate. So we can say current is the rate of flow of charge through a particular cross section. The rate of flow of charge through a particular cross sectional area is called as current. If you define a term, we need the unit of that term also. Unit of term current I, unit of charge is coulomb, unit of time is seconds, coulomb per second. This coulomb per second is otherwise called as ampere. So the unit of current is ampere. Say unit of current is ampere. This ampere again we need to define. I 1 ampere, Q 1 coulomb, and T 1 second. Then we can define 1 ampere is the current when 1 coulomb of charge is flowing through the cross section of a conductor in 1 second. So I is defined, or electric current is defined as the rate of flow of charge through a particular cross section of a conductor, and we just write the unit of I as the unit of charge and the unit of time, that is coulomb per second. This coulomb per second is otherwise called as ampere. So the unit of current is ampere. Then we have to define what is 1 ampere. 1 ampere, in this equation itself we have to write the unit of current, that means ampere. The charge is 1 coulomb and the time is 1 second. Then 1 ampere current can be defined as if 1 coulomb of charge is flowing through the particular cross section of a conductor in 1 second, or if 1 coulomb of charge is flowing through particular cross section of a conductor in 1 second, then we can say the current is 1 ampere. Okay, so we have all described what is electric current. Electric current ne kurichittulla almost ella കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രധാന പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതായത് again considering this conductor, ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, and just imagine that electrons are flowing from left side to right side. Okay, electrons ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Electrons are flowing from left side to right side. Then what is the direction of current? Very, very important. You just by heart this and just remember this. The flow of current is always opposite to the direction of flow of electrons. In this case, electrons are flows from left to right of this conductor, isn't it? So the direction of current is always will be from right to
left. കണ്ടോ? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ എങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ദെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ എക്സാക്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു understand, you have to remember that the flow of current is always opposite to the flow of electrons. Okay, just one more thing I just want to say. We need to measure the amount of electric current in a circuit. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, the amount of electric current that flowing through electric circuit we need to measure. What device we can use? നമ്മൾ നോർമലി കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെസ്റ്റർ ഉണ്ട്, കൊണ്ടുപോയി കുത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബൈ യൂസിങ് എ ടെസ്റ്റർ. ടെസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ടു നോ വെദർ ദർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഓർ നോട്ട്. അല്ലേ? സെയിം വേ ഹിയർ വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ വൺ കണ്ടക്ടർ. ആ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ammeter. Ammeter is a device used to measure electric current. Ammeter is a device used to measure electric current. Then how this ammeter is connecting in a circuit? ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അമ്മീറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് ഡിവൈസസ് എല്ലാം ഉള്ളത്. എയ്തർ ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ഓർ അതർവൈസ് സീരീസ് കണക്ഷൻ. നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷനോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ അമ്മീറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ? ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അമ്മായിയമ്മ സീരീസ് അല്ലേ, നമ്മൾ മെഗാ സീരിയൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ അമ്മായിയമ്മമാരൊക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരിക്കും. അമ്മീറ്റർ അമ്മായിയമ്മ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അമ്മായിയമ്മ എപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സെയിം വേ അമ്മീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട്. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ? സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് ടോപ്പിക്. ത്രൂ ദിസ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് നമുക്കതൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദെൻ വി സെഡ് what is a charge. Then we said what is representation or how we are representing a charge. Then said what is a unit of charge. Then we had said what is electric current. Then we had said how we are representing electric current. Then we had said what is a unit of electric current. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു. And now we need to do the problems. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാനത് പറയാതെ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി വെച്ചതാണ്. I didn't define Coulomb here. Just wait. While doing the problem, we will define Coulomb also.